is an initiatory tale in poetic prose of a man and a woman united by the desire for solitude and silence. The story, filled with images both oniric and realistic, unveils the intimate journeys, the great falls and rebirths of Axel, a Berlin bookseller, and of Maël, a Montreal artist. Blue is the union of the sacred feminine and masculine. It translates the rise of densities in these times of transition. It is a tale of soulmates and the healing of the heart, which invites one to find wholeness in oneself and the integration of one's shadow. It is also an aesthetic homage to incarnated life, celebrated by all the senses, as well as a tribute to mindfulness. The tale is filled with art, travels, colors, scents, tastes, music, and atmosphere. Axel will study architecture because his father knows what he wants. In fact, Axel's wish is to plant words in the soil of one's soul. Also a hunter-gatherer, he is a taster of beauty. Words are barbed wires of blue sky between his body and the misery of hearts. Axel does everything with his eyes. He follows the dance of ink letters and these slow films that no one else likes. He only likes architecture in his camera lens. She is a tall lady from the 30s, well-built, sober and elegant, in a well-cut suit. He loves the sacred feminine for its crystalline laughter, its voluntary strength, and its long lines of grace. Axel worships lines like cigarette smoke. Looking for in the long lines how his son could sustain himself, his father lets him know that this curriculum will be good for him. It will get him out of the books and the photographic darkroom. Georg Hartmann is an expert in details. With his sharp eye, he finds the one thing out of 700 that is not sublime. He removes this little bug from the folds of one's humanity and throws it in one's face with his thoughtful humiliation. So, Axel obeys to protect his father from his son's failure. He completes the curriculum as one excruciatingly chews on the liver meat, which slowly cools down in children's plate. He lays the letter to his father beneath the wheel. He swallows, without disturbing anyone, 30 small tablets as blue as a cool spring. His ghost of a mother doesn't know where all this came from and begs for her own reassurance. His father abandons the plan he had to make him proud of his son, to return to his silent task and the regulated mania of those who control everything. 5 years later, this father finally bends the knees of his heart. He slumps to the floor of a construction site, one hand pressed to the port side of his chest that finally catches up with him. Since his daughter's Anka's flight, his wife's life had been draining away at a mineral pace. Helpless, faced with a cold, stony spouse who shared his bed, Georg incited her to rally to the ocean, to the home of a cousin of his. From Cuxhaven, Axel's mother wandered along the beach, which she constantly paced. An inaccessible sea, an inaccessible woman.
In this iron-gray north, her left breast slowly deteriorated and patiently led her into the arms of Source at Georg's side. Now, as an orphan, Axel can finally put an end to his apnea, in which only blind chimeras with luminous flesh roam. He comes up with them to the surface of the world and swallows life to the full. He finally stops being his parents' parent to become who he is. Inheriting a bit of money and a mute cello, he only keeps a mirrored dresser, a dance wooden desk, and a childhood photo from his family. He made his nest in a studio of Neukölln and opened a small bookshop. There, he shares with Tobias the hours of presence and the modest earnings. Tobias does not look like him. He's a chatterbox with a rodent's face who manages to somehow seduce the most beautiful woman for one night. A guitar player and a big-hearted complainer, a computer graphic designer and a reader, Tobias is a bit like a brother. Since their teenage years, they have been meeting for feasts of sentences and heaps of images. Offering shelter to collections of words is for Axel the outcome of a dream. He gathers a herd of black sheep and travels through stories. He gives a name to the grotto of books. Mokusho is a wooden shelter where silent beasts of ink are warmed by the hearth of his voice. The creatures are recounted every day in a room as soft as those of de la Tour's painting. If he doesn't sell much, he counsels with all his heart. From the sky where he resides, in his merry-go-round of notes, Marcus supports his friend with the tenderness of a big brother. Vigil of the stories and servant of the haikus, the small, almost mute little boy held this promise in the constancy of being. As the transmission belt of Source, he does not count the pennies, but the moments of grace in the cavern of words. Faithful readers take the unknown seas in the depths of two shabby armchairs bathed in light. As for the rest, Axel couldn't care less. Since his teenage years, he accumulates the absence of lovers. Because he is too lucid, he fears the claws of expectations of the smotherers of love. Since he reserved himself for his equal, always for cause of thoughtfulness and fear of hurting anyone, he returns under the piano, which has become a bookshop. He devours the words of the pages rather than saying them. Some women, however, entered his den. He liked their voluntary strength, the full independence, and the soft vulnerability which made them human. Something like a giggle beneath the sound of falling rain. He spares them from a heartbreak with a polite avoidance before the carnivorous buds break through them. For him, it is pure joy not to hurt anyone. Quite alone, and firmly resolved not to injure anybody, he savors a calm plenitude of rest in the sunlight. He welcomes all that is and all that is not. No victims of the road in the absence of lovemaking. Axel reassures himself by telling himself all this. He skates marvelously well on the slab of suffering that covers the unspoken words, the navy blue silences of his parents' bed. The end of their love has been a solar implosion, the most perfect disaster on a child's planet.
His thoughtfulness is all to his credit, but he can't help it. One drags all of one's infirmities like a hidden fortune. One day, the bookseller welcomes the call of a dojo of silence. To make zazen in front of a wall that the light repaints is like making love without the heaviness of drama. The heart beats in its widest form, stripped of all expectations. For 10 years, the cigarette had compensated for the absence of a loved one and the warm kisses of women. Then, the assiduous attendance on woven mats of calm releases this obsession. He becomes who he is and witnesses the commotion taking place in front of him. These encounters with himself give rise to tenderness for all those he observes. He's not obsessed with traveling. The eclipse of drama is the most valuable of his two inheritances. Blessed may be the absence of the absence. He has become the gardener of the temple of his being. With his lens, he captures the passers-by of Kreuzköln. He points out of the frames to fill them with space. In winter, he records the frigid peace of the museum island. A muffled Berlin with a Moscow feel, frozen buildings against a grey low sky. In addition to the peacefulness, the dojo is a nest of friendship, the laughs of a sangha around simple meals, complicity of joy with Ellie, Andrea, Jan, and Laura. Mokusho is also a stage and a gallery, a showcase for the artwork of the small group of friends. Elizabeth photographs the true features of people, not their faces of flesh, but the one underneath, the light of source hidden in their eyes. Her companion Andrea brings forth from her songs something that ties up the guts and frees the hearts. Laura is an art therapist, a shy healer. She understands that sometimes in humans, the energies break down. With her magnetic gestures, she calms the frequencies. With her body, Laura spins with source. Dancing is the addiction she calmly indulges in. Jan is more a poet than a professor. He doesn't know how to teach like everyone else does. Nothing of that seriousness that builds a platform from which one fires a cannon at an unarmed class. Jan is a polite rebel. In his silk shirt, under the fine wool sweater, he holds the door for older ladies, but with a lucid statement, he debunks his university faculty. Jan translates words in a radio voice. He rattles the mountains and mimes the cool springs. He has the right tone of the heart's intelligence. After the peace of sittings, they all go for a drink because they don't take themselves for monks, nor do they take themselves seriously. More often than at the bistro, there are evenings of soft lighting. The smoked tea under the flight of long lines framed on the wall. The bookstore is also peaceful laughs in the shelter of words, a feast of whispers and pure little joys. Life, wherever, disposes itself to the sublime. Axel fera l'école d'architecture parce que son père sait ce qu'il veut.
De fait, le vœu d'Axel est de planter des mots dans le terreau de l'âme. Aussi, chasseur-cueilleur, il est goûteur de beaux. Les mots sont des barbelés de ciel bleu entre son corps et la misère des cœurs. Axel fait tout avec les yeux. Il suit la danse des lettres d'encre et de ces films lents qui ne plaisent à personne. Il n'aime l'architecture que dans sa lentille fixe. C'est une grande dame des années 30, bâtie, sobre et élégante, en tailleur bien coupé. Il aime ce féminin sacré pour son rire cristallin, sa force volontaire et ses longues lignes de grâce. Axel vénère les lignes comme la fumée des cigarettes. En cherchant dans les grandes lignes de quoi faire vivre son garçon, son père lui fait savoir que ce cursus, ce sera bon pour lui. Ça le sortira des livres et de la chambre noire. Georg Hartmann est un as du détail. Avec son œil bien aiguisé, il trouve sur 700 choses sublimes la seule qui ne le soit pas. Il ôte cette petite bête des plis de votre humanité et vous la jette au visage, dans une prévenante humiliation. Axel obéit pour protéger son père de l'échec de son fils. Il termine le cursus comme on mâche en traînant le foie qui fige dans l'assiette. Il pose la lettre au père sur l'ornière écornée. Il avale, sans déranger, 30 petites gélules bleues comme une source fraîche. Une mère fantôme ignore d'où peut venir tout ça et mendie son réconfort. Son père délaisse le plan qu'il a en tête d'en faire ce dont il serait fier pour replonger dans sa besogne taiseuse et les manies réglées de ceux qui contrôlent tout. 5 ans plus tard, ce père plie enfin les genoux de son cœur. Il s'affale sur le sol d'un chantier, une main pressée sur cette zone à bâbord qui le rattrape enfin. Depuis l'envol d'Enka, la vie de sa femme s'écoulait à un rythme minéral. Désarmé, face à l'épouse de Pierre qui partageait son lit, Georg l'incitait à rallier l'océan chez une cousine à lui. De Cuxhaven, la mère d'Axel errait jusqu'à la plage qu'elle arpentait sans cesse. Une mer inaccessible. C'est dans ce nord de gris de fer, je recommence. C'est dans ce nord gris de fer que son sein s'est grugé pour la conduire patiemment dans les bras du grand souffle, aux côtés de Georg. Orphelin, Axel peut enfin mettre un terme à l'apnée où n'erraient que des chimères aveugles à la chair lumineuse. Il remonte avec elle à la surface du monde et ingurgite la vie à plein poumon. Il cesse enfin d'être parent pour devenir lui-même. Héritant d'un peu d'argent et d'un violoncelle muet, il ne conserve de ses proches qu'une commode à miroir, un bureau de bois dense et une photo d'enfance. Il fait son nid d'un studio de Neukölln et fait naître une petite librairie. Il y partage avec Tobias les heures de présence et les modestes gains. Tobias ne lui ressemble pas. Un causeur aux faciès de rongeur qui parvient à séduire, on ne sait trop comment, les plus belles pour une nuit. Gratteur de guitare et râleur au cœur grand, infographe et lecteur, Tobias est un peu comme un frère. Depuis l'adolescence, il se retrouve pour des festins de phrases et des lampées d'images. Offrir le gîte à des recueils de mots est pour Axel l'aboutissement d'un rêve. Il rassemble un troupeau de bêtes noires et sillonne les récits. Il baptise la grotte aux bouquins dont il fait le commerce. Mokusho est un bercail de bois où les souffles muets se chauffent à l'âtre de sa voix. Les bêtes sont comptées tous les jours dans une pièce aussi douce que celle de Delatour. Si on ne vend pas beaucoup, on conseille avec cœur.
Du ciel où il demeure, dans son manège de notes, Marcus soutient l'ami d'une tendresse de grand frère. Vigile des récits et servant des haïkus, le petit, presque muet, a tenu sa promesse dans la constance de l'être. Courroie de transmission du souffle, il ne compte pas les sous, mais les moments de grâce dans la caverne de mots. Quelques fidèles lecteurs prennent des mers inconnues au creux de 2 fauteuils râpés que baigne la lumière. Le reste, Axel s'en fout. Depuis l'adolescence, il cumule les absences amoureuses. Parce qu'il est trop lucide, il craint les griffes d'attente des étouffeuses d'amour. Puisqu'il se réserve pour son égal, toujours par prévenance et de peur de blesser, il retourne sous le piano devenu librairie. Il dévale les mots des pages plutôt que de les dire. Quelques femmes ont toutefois pénétré sa tanière. Il aimait leur force volontaire, la pleine indépendance et la douce fragilité qui les rendaient humaines. Quelque chose comme un rire sous le son de la pluie. Il les épargne d'une déchirure par une esquive polie, avant que percent en elle les bourgeons carnivores. Pour lui, c'est une joie pure de n'écorcher personne. Passablement seul et fermement résolu à ne pas abîmer, il goûte une plénitude calme de repos au soleil. Il accueille tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. Pas de victime de la route dans l'absence des ébats. Axel se rassure en se disant tout ça. Il patine à merveille sur la plaque de souffrance qui couvre les non-dits, les silences bleus marins du grand lit des parents. La fin de leur amour, c'est l'implosion solaire, le plus parfait désastre sur une terre enfantine. Sa prévenance est tout à son honneur, mais c'est plus fort que lui. On traîne toutes ses infirmités comme une fortune cachée. Le libraire accueille un jour l'appel d'un dojo de silence. Faire zazen devant un mur que la lumière repeint, c'est faire un peu l'amour dans la lourdeur des drames. Le cœur bat sous sa forme plus vaste, désentravé d'attente. 10 ans, la cigarette avait pallié l'aimé et les chauds baisers de femme. Puis, les présences assidues sur des nattes tressées de calme ont défait l'obsession. Il devient ce qu'il est et témoigne du vacarme prenant place devant lui. Ses rencarts avec lui-même font naître des tendresses pour tous ceux qui l'observent. Voyager ne l'obsède pas. L'éclipse des drames est le plus riche de ces 2 héritages. Grâce soit rendue à l'absence des absents. Il est devenu jardinier du temple de son être. Il fixe de sa lentille les passants de Kreuzköln. Il pointe hors des cadres pour les nourrir d'espace. L'hiver, il capte une paix frigide sur l'île au musée. Un Berlin feutré aux allures moscovites. Des bâtiments frileux sur un fond de ciel bas. En plus de l'accalmie, le dojo, c'est un nid d'amitié. Les fous rires d'une sangha autour de repas simples. Complicité de joie avec Ellie, Andrea, Yann et Laura. Mokusho est aussi scène et galerie, un écrin pour les œuvres du petit groupe ami. Elisabeth photographie le vrai visage des êtres. Pas leur visage de chair, mais celui d'en dessous, la lumière du souffle cachée dans le regard. Sa compagne Andrea fait naître de ses chants de quoi nouer les tripes et libérer les cœurs. Laura est thérapeute par l'art, une guérisseuse timide. Elle a compris que parfois, dans le corps des humains, les énergies disjonctent. De ses gestes magnétiques, elle calme les fréquences. Dans son corps, Laura fait tournoyer le grand souffle.
la danse et l'addiction à laquelle elle s'adonne calmement. Yann est plus poète que professeur. Il ne sait enseigner comme le font tous les autres. Rien de ce sérieux qui bâtit une estrade d'où l'on canonne sur une classe désarmée. Yann est un rebelle poli. Dans sa chemise de soie, sous le pull de laine fine, il tient la porte aux vieilles dames. Puis, d'une tirade lucide, il déboulonne sa faculté. Yann traduit les mots d'une voix radiophonique. Il ébranle les montagnes et mime les sources fraîches. Il a ce ton juste de l'intelligence du cœur. Après le calme des assises, ils vont tous boire un verre, car ils ne se prennent ni pour des moines, ni au sérieux. Plus souvent qu'au bistrot, il y a les soirs d'éclairage doux. Le thé fumé sous le vol des longues lignes encadrées sur le mur. La librairie, c'est aussi des rires paisibles dans le bercail de mots. Une fête de murmures et de petites joies pures. La vie, partout, se dispose au sublime. Bleu est un récit initiatique en prose poétique qui met en scène un homme et une femme que le désir de solitude et de silence unit. Le récit, rempli d'images à la fois oniriques et réalistes, dévoile le cheminement intime, les grandes chutes et les envols d'Axel, un libraire berlinois, et de Maëlle, une artiste montréalaise. Bleu, c'est l'union du féminin et du masculin sacré. C'est l'histoire de l'ascension des densités en ces temps de transition. Un conte d'âme sœur et de guérison du cœur qui invite à trouver la complétude en soi et l'intégration de l'ombre. C'est aussi un hommage d'esthète à la vie incarnée, célébrée par tous les sens, ainsi qu'à la pleine conscience. Le récit est rempli d'art, de voyages, de couleurs, de parfums, de saveurs, de musique et d'ambiance.